Monsieur Krishnamurti, nous allons peut-être avoir 2 entretiens ensemble, si cela se justifie, et peut-être pourrions-nous garder une continuité de l'un à l'autre. Et alors pour ça, je réfléchissais à choisir un sujet. En fait, j'ai trouvé le sujet le plus vaste qui contient tous les autres. J'aimerais bien qu'on garde à l'idée le problème de vivre, la vie. Ça contient tout et peut-être ça peut renvoyer aux problèmes tels qu'on les vit vraiment. Mais avant de rentrer dans ce problème et de poser la première question, je voudrais qu'on parle un petit peu avant du problème du sérieux. Parce que, évidemment, ça se pose. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et avec quel sérieux? Après tout, vivre, tout le monde en a parlé. Oui. Et là aussi, en réfléchissant un petit peu, je me disais, il y a plusieurs sortes de sérieux apparemment. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un pourrait écouter ça en disant, ou moi, je pourrais dire, bon, je suis un rationaliste sérieux. Alors, je vais écouter ce monsieur et puis je vais essayer de savoir à quelle école philosophique il appartient, etc. Bon. C'est une approche de sérieux considérée comme bien. Une autre approche de sérieux pourrait être, eh bien, moi je connais depuis longtemps Krishnamurti, j'ai déjà lu ses livres, n'est-ce pas? Et je vais approfondir ma connaissance de Krishnamurti. Et toutes ces 2 choses-là, on pourrait partir de ces 2 choses-là en disant c'est toujours sérieux ça. Mais est-ce que finalement c'est vraiment le sérieux dont vous parlez et qu'il nous faut, quoi? Donc qu'est-ce que c'est que le sérieux dans le vrai sens de la vie, quoi? Vous me demandez, what is it to be serious? I think we can say that there must be humor in it. Not a long face, dried up face, without any sense of humor, without any laughter, and always a mournful, tearful face, and rather concerned with abstractions. That generally is, if you want to really to be serious, one has to be have all this laughter, humor, and also have a certain quality of approfondir, go into things seriously, deeply. Oui, quand on pose une question générale, comme par exemple le problème de la vie, évidemment, on voit bien toute la série de réflexions intellectuelles qui peut s'en suivre. Et puis, alors, justement, le sérieux là correspond à une implication de l'individu. Est-ce que cette discussion doit changer quelque chose ou pas? Et est-ce qu'on l'amène parce que les idées sont belles et bien construites, ou est-ce qu'elles doivent mettre en cause? When we're talking about seriousness, it concerns the whole of life. And it requires a certain sense of wider dimension, a mind that's not merely erudite, that has read a lot, that can express itself very, very clearly. All that is besides the point. What is it? The quality of a mind that is serious?
Vous voulez dire Oui, c'est ça, oui. I really never thought about it. I think when he's serious, naturally and effortlessly, with a sense of ease, when you are confronting this world which is degenerating, which is corrupt, which is permissive to do all that, when you face all that, it makes you either cry or you are rather helpless, or you have become serious to resolve some other problems. Bon, parmi les problèmes que l'on a et que l'on voit dans sa famille, par exemple, autour de soi, mais en soi, je voudrais qu'on parle de ce problème de vivre, parce que si un jeune ou même un moins jeune regarde un petit peu les autres, et puis qu'est-ce qu'il voit quand il pense à ce problème de la vie? Il voit généralement le vieillissement, les problèmes qui s'aggravent, je ne parle pas seulement le vieillissement physique. Il y a une phrase chez nous qui dit que la vieillesse est un naufrage. Probablement, cela fait allusion au physique aussi, mais on voit des gens qui deviennent de plus en plus fermés. On a l'impression que jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à 20 ans et par là, il y a un épanouissement, et puis après, il faut aller jusqu'à la mort en descendant et en se rapetissant, en cherchant à avoir un endroit fermé, des relations pas trop étendues, ou même étendues mais toujours pareilles. Et la première chose qui vient à l'esprit, c'est de voir toute cette souffrance qu'il y a dans ce vivre en vieillissant. Is that the problem, sir? Is that the real, what is happening in the world? Not only in France, all over the world, is that we reach a certain age, 20, 30, 40, and then a slow decline and death. Why should this happen? Why should a mind decline, become senile, gaga, as it grows? Is that what you're asking? Oui. Is it so? We give such tremendous importance to the so-called education, which from the very beginning conditions the mind. Vous comprenez? Oui, je comprends bien ce que vous avez dit, oui, mais... Is that one of the problems? The mind, which is alive, fresh, young, is put into a car, and it has to learn certain subjects, certain ideas and so on, in order to earn a livelihood. Oui, je vois ça, mais ce qui me gêne dans cette façon de présenter, c'est que on pourrait avoir l'impression que c'est dû seulement aux enseignants, et en fait, on a l'impression que les esprits se referment un peu d'eux-mêmes, quelque chose qui les... I'm coming to that. I'm asking, is it education that closes in the mind? Is it the innumerable concepts and ideas about life? The innumerable theories in
brought out by philosophers and so on? Or is it also religion? Or all these the factors that make the mind, which is fresh, alive when it's young, gradually enclosed, narrowed down. This narrowing down of the mind is that the beginning of senility, Gagaism? Oui, en tout cas, ça crée des conflits. On voit les gens souffrir. On peut voir des amis à soi ou, souffrir dans une prison étroite. C'est ça. Et on peut voir parfois qu'ils l'ont eux-mêmes construite. Par exemple, ils se sont fâchés avec quelqu'un et gardent à l'esprit que cette personne est absolument mauvaise, qu'elle leur a fait quelque chose, etc. Et ces murs-là, ensuite, les font souffrir eux-mêmes. Ils se fâchent avec leurs enfants, ils ne veulent plus les revoir, ne sont plus capables. Et l'esprit continue à s'enfoncer dans la répétition des souffrances. That's it, sir. Is that it? The constant repetition. Going to the office, repetition of sex, repetition of various habits of thought, repeat, so that the mind, whether it is, becomes mechanical. Is that what you're saying? Oui, je ne sais pas si c'est ça. Pourquoi cette répétition? That obviously is very simple to answer. Why human beings right through the world, with their extraordinary capacities, technologically, they're always thinking of new things, new inventions, new ways of solving technological problems. But when it comes to human relationship, when it comes to the human mind, it falls into a groove of repetition. Because in repetition, there is security. One feels safe. Et là, on voit aujourd'hui, à cette époque, des gens, par exemple, perdre leur emploi ou des tas de choses comme ça. Et alors, à des âges parfois assez avancés dans la vie professionnelle, ils perdent leur emploi. Et ils sont perdus. Et le problème d'apprendre un nouveau métier ou bien de changer de milieu, de perdre l'image qu'on avait de soi à travers... Yes, sir. That's what's happening. They're changing from one career to another. But that is an outward change. But inwardly, psychologically, they remain the same. More or less. Modified, but it's the same pattern being repeated over and over and over again. That's the real point. Why do human beings, psychologically, inside the skin, as it were, why haven't they deeply, profoundly transformed themselves? D'ailleurs, en général, on pense que c'est pas possible. Voilà, that's just it. I mean, there are all those people who say, accept human condition. You can't change it. You can modify it. You can embellish it. But essentially, human condition cannot be changed. On accepte généralement que l'on forme par la morale ou on forme les enfants jusqu'à un certain âge, et puis après on dit bon, il a tel et tel défaut, telle et telle qualité, et c'est fini pour la vie. Oui, c'est ça. Il est formé, c'est fini. Il y a deux étapes différentes de la vie.
Et le reste de la vie, vous partez avec avec vos défauts et vos qualités, et vous la finirez comme ça. Et vous ne changerez pas. No, we are questioning that. Oui, oui. We are saying, why do we accept that? Why do we say that human condition can never be changed radically? Because, is it because humanity has not changed at all? For millions of years, human beings have remained in a state of fear, conflict, anxiety, sorrow, loneliness, tusa. And therefore, because they have lived that way, we say that's human conditioning. You can't change it. On that basis, many philosophies are found. There are all the people who are writing books that, you know all the rest of it. So, where are you asking whether the human mind, which has evolved so long through time and through various influences and experiences, from the very small child to adolescent, seeking a job, family, sex, children, and gradually declining. Are you asking whether the human mind is condemned to that? Oui, c'est en tout cas ce que beaucoup de gens pensent. Et on voit tous les dégâts que ça produit en vieillissant, parce que je connais par exemple des gens qui, à partir d'un certain âge, disent « J'ai déjà tellement vu à quel point l'homme était mauvais que je n'ai plus aucune... » Ils deviennent cyniques, ils ont accumulé toutes les expériences de déception et en ont fait toute une... But is that so, sir? I mean, if we accept that the human spirit, the human mind, can never transform itself, then we'll always live in prison, which is a terrible concept, terrible feeling. D'autant plus terrible que c'est la prison qui est due au hasard de notre origine, comment on a été élevé, si on a eu des problèmes, ou bien si on a été privilégié, etc. Et cette prison-là n'est même pas due à nous. Elle est... Oui, c'est ça. C'est encore une contradiction. So, look at it. We've had physical revolutions. Communism, before that French Revolution. We have had every kind of a revolution based on ideas, concepts, theories, and it all ends in changing the hierarchy, right? But man has never asked, I don't know if that may be too strong a statement, man has never inquired if it is possible to change totally the human nature, the human psychological structure. You follow it? Oui, oui. Les révolutionnaires, en particulier marxistes, pensent que si on change la société, après l'homme sera changé dans sa structure fondamentale. Yes. Mais il faut d'abord changer la prison, enfin l'environnement. Yeah. Et change the environment, but they have not done it. non. And the religious people, I mean the communists, the fascists,
all those socialists and so on, they're only concerned with the outer, right? Outer structure of society, work, whether it's, all that. And the religious, the Western religions have said you can't have perfection in this world, only in the next. So that has been another barrier. Kingdom of heaven, you know that. And there is the whole Asiatic outlook that the world will always be that way. Will always be sometimes good, sometimes bad, sometimes without wars and so on, but that is the state of the world. And so one must leave it, get away from it, which the Christian monks and the Asiatic people do, some of them. You can't change the world. It is inherently destructive, inherently has the quality of degeneration. So leave it. Go off into monasteries or into solitude. You know, the whole religious attitude. So, you see, again we come back to the fundamental question. Man's brain, man's mind and heart have more or less remained the same through millennia, right? Mm-hmm. And is that inevitable? Oui, et quand on dit qu'il est resté le même, là on veut dire qu'en fait, pour un individu, non seulement il ne reste pas tout à fait le même, il va en accumulant la destruction, la déchirure, et la vie semble très souvent, pas toujours, mais très souvent finir dans la déchirure avec... C'est ça. Given that situation, as it is now, there's complete permissiveness, right? Total disregard for human life, and the threat of wars all the time. Given that situation, and also to add to that the separative, narrow religious spirit, given that situation, what shall we do? That's the real problem, isn't it? Mm-hmm. Overpopulation, division of nationalities, division of races, more and more tribalism. Et division des familles. Les familles. Une famille est fâchée avec la famille d'en face, vous savez, dans une rue. Divorce. Oui, le divorce, oui. Tout ça existe. Now, either you look at it flippantly, that is, facetiously, or say, well, you can't do anything about it, I'll join that. Or you begin to question the whole thing. You begin to question all the religious faiths, Christianity, the whole religious world you begin to question.
doubt. Et la question aussi que je me pose, c'est est-ce que je suis déjà en train de glisser sur cette pente-là? C'est-à-dire... Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Eh bien, je veux dire, on voit que presque tout le monde vieillit de cette façon. Est-ce que je vieillis en ce moment comme ça? Ah, ça, c'est ça, c'est ça. Et Am I a nationalist? Am I a Hindu, a Buddhist, Islam, or a Christian? If I can discard all those, then what have I? I'm afraid. I'm afraid I'm afraid to stand alone. Human beings crave to depend on somebody, right? Whether it is one's wife or one's idea or on the Pope, on a religious symbol, one always demanding that one must be in a state of constant dependence. alors comment l'esprit peut... parce que je peux très bien me dire que je ne suis pas nationaliste, par exemple, et peut-être même m'en convaincre sans m'en rendre compte, mais comment l'esprit peut-il voir et juste voir qu'il est ou qu'il n'est pas dans ce processus de vieillissement, d'accumulation et de décadence? Comment est-ce qu'un esprit peut justement sortir de ce processus-là que l'on constate? So either that process, the way we are living, either you face it as a fact, or you make an abstraction of what you see into a concept, and then work on that concept. Which do we do? Say, for example, if I am violent, as most human beings are, if one is violent, that's a fact. Deal with the fact. Not with an idea of a concept of not having violence. Concrete, natural. Oui. Ça me rappelle quelque chose, parce que je me souviens avoir lu un jour quelque chose de vous sur le problème de la non-violence. Et à l'époque, j'étais choqué que vous disiez que non-violence et violence, c'était pris comme deux idées. Parce que quand on voit la violence dans le monde, on a tendance à dire je vais adhérer au mouvement non-violent. Et en fait, c'est un piège aussi, parce qu'on se persuade qu'on est non-violent et en fait, on est toujours violent. Ou on est violemment non-violent. Ou... You see, sir, there's always this tendency or fact, violence, non-violence, greed, non-greed, cruelty, kindliness. There's always this corridor of opposites. Right? Toujours des noms pour les choses, des mots. But the opposite doesn't exist, only what is exists. Ça va? Vous voyez, pour reprendre le problème de la vie, l'une des choses que j'ai constatées, c'est que quand ce problème-là, quand on a... Il y a une phrase qui dit « la vie devant soi ». Et
cette phrase me fait réfléchir, parce que on a toujours l'impression d'avoir la vie devant soi. Et alors, quand on dit ça, en même temps, on fait naître une peur, une espèce, pas une peur précise, une espèce d'angoisse, tout un temps en fait. Hein. Oui. So when you put a question like that, the way Oui, je veux dire par là que parmi tous les problèmes qui se posent à quelqu'un qui vit, l'un des problèmes, c'est que l'esprit a tendance à poser la vie devant soi. devant soi. Et est-ce que ça n'est pas dans notre problème? When you say life in front of me, what does that imply? It implies a future, the future which I see as being terrible, with all the violence, noise, brutality. And so by saying life in front of me, I'm already created a sense of fear in myself. Et puis, est-ce que je trouverai du travail? Quel travail je ferai? Est-ce que j'aurai des enfants, un mari, une femme, etc. Et on a tendance à vouloir assumer la vie comme ça, devant soi, en la regardant comme quelque chose que l'on a à penser et je me demande si ça n'est pas... But shouldn't one not like what is my future? Shouldn't one question what is the meaning of all this? What is living? Shouldn't one ask what does it mean to live? On a toujours tendance à répondre à cette question en termes de faire quelque chose, de réaliser quelque chose dans le... But life is also action, right? Life is also relationship. Life is also earning a livelihood. Life also means exercise, walk, all that. Life means all that human beings are doing now. That's life. Their terror, their anxiety, their loneliness, their despair, depression, all that is their life. Alors, finalement, ma question c'est, est-ce que cette façon de voir la vie, non pas d'être dans la vie, mais de la voir un petit peu comme un observateur et disant quel va être mon futur, est-ce que ça n'est pas aussi une des causes de cette décadence de l'esprit au fur et à mesure? Si, oui, oui. Quand on fait cette observation de... So, but how do you observe life? There's war going on in Iraq and Iran. There's bombing in Paris, in Rome, in all over the place. They're terrorists. There is national divisions, religious divisions, the hierarchical approach to life in the religious world as well as in the physical world. Now, how do you look at all this? How do you observe it? As an outsider? As though you are not part of it? Or you are that? How does one look at all this? I think that's a very important question.
If you regard it as something outside of you, that human beings have created that, and as you yourself are a human being, part of this world, you are that also. Ouais. En général, on dit ils sont fous de se battre comme ça, etc. On les considère comme extérieurs et n'ayant pas de raison de se battre. On ne se sent pas impliqué. But come back to the real issue. Is the world different from me? From you? From another? The world in which there is injustice, cruelty, wars, violence, is that different from each one of us? Vous voulez dire, est-ce que les qualités du monde sont différentes des qualités et défauts de l'homme? C'est ça. We've said that's not me, but we are that. Nous disons cette violence n'est pas la mienne, quoi. Yeah, c'est ça. So, human beings have constructed this society with all its absurdities and cruelties. And human beings are the society. If they have produced it, they are it. And to observe this movement with eyes that are my eyes, not somebody else's eyes. I don't know if I'm making clear. That world is me, because I've contributed to it. I'm violent. I have faith in some kind of religious figure which divides. I am anti-Jew or pro-this. So, I am the world. I think this is a basic truth which we don't face. We think the world, that what's happening out there is different from me. I quarrel with my wife. If I won, I beat, I get angry, I'm violent, I'm envious. All that I am, having extended it into as the world, to the world. So the world is me. Can we look at it that way? Can we observe the world, actually what's going on out there, and then observe what's going on inside? They're both, the one is extreme, but I'm also part of it. Vous voyez, j'ai un petit peu de mal à le voir, par exemple, dans une guerre entre deux peuples. Mais quand on voit quelqu'un de sa famille souffrir des divorces et puis des querelles sur le problème d'enfants, cette guerre-là, et qu'on se dit, est-ce qu'on ne peut pas poser aussi la même question C'est ça. Pour cette observation-là? Est-ce qu'on regarde ça en cherchant qui a raison, qui a tort, en se mettant en juge extérieur, donc objectif, ou est-ce qu'on observe ça en étant cette souffrance-là et toutes ces causes de... So, we have talked, we've stated the problems. We have seen that human beings are unwilling to change
they accept the conditions, because they try to modify the conditions, but never radically change the conditioning. And to find out why human beings are like, as they are living now, demands not only the outward investigation, but also inwardly. But very few people want to do this. It's much too serious. They rather go to a religious entertainment or to football rather than say, look, I have created the world, my fathers, my grandfathers, we've all contributed to the world as it is now. Let us find out if we can't change it. Not physical revolution. That doesn't answer the problem. Communist revolution or different kind of revolution, social revolution, that doesn't answer the deeper problems. It's only by answering the deeper problems you will solve the social problems. But very few people are willing to do this. They want to escape from all this. Oui, ça paraît trop loin, trop difficile à faire, trop... So, it is difficult naturally, but to learn mathematics, geography, history, physics or anything takes a long time. To become a doctor, it takes 10 years. And you won't even spend an hour to find out all this in yourself. It seems so ridiculous. Parmi toutes la façon dont la vie fait que les choses continuent, s'accumulent et se dégradent, il y a une chose dont je voudrais que l'on parle, si vous voulez bien, qui est toujours reliée au même problème. C'est la décision. Vous savez, le problème de décider, de choisir et puis d'agir, c'est ce qui fait... qui perpétue les problèmes. Et les gens redécident toujours de la même façon, ou bien en tenant compte de tout le passé. Vous voyez, une chose qui m'a frappé récemment, et qui est le problème de... Quand vous décidez quelque chose, et si dans cette décision, vous transportez... trop de choses du passé. Bien sûr, il y a des connaissances qu'il faut avoir à l'esprit quand on décide, n'est-ce pas? Mais par exemple, des insultes ou des problèmes ou des privilèges, etc. Et si vous avez ceci à l'esprit quand vous agissez, quand vous vivez, alors chaque décision perpétue, enfonce, aggrave. C'est ça. C'est ça. What is... May I put a rather contradictory question? Why should one decide? Why should there be choice? Decision, choice, and things along that line, one thinks one has freedom. Oui. Oui, la liberté, c'est la liberté de choix. Hein? Liberté de choix. Oui. But are you free? Because you can choose between this job and that job, going to this town or that town, choose my wife or children towards school, I was saying. All that's, we call that freedom. And in the communist world, you can't do all that. Yeah, so, one has to go again, becomes rather serious. What is freedom? And if there is freedom, will there be choice?
Will there be decision? Ça, c'est une question qui heurte toute la pensée philosophique occidentale. Pour la liberté, c'est le choix. Oui, oui, je sais, je sais. I question it. A mind that's very clear, there's no need for choice. It's only the mind that's confused between this and that, should I do this, should I do that, that begins to choose and decide. But if the mind sees everything very, very clearly, there is no need for decision. Vous comprenez? Of course, that goes quite the contrary to the idea of freedom of choice. Freedom isn't so simple as that. Et ceci, ça fait, cette idée, la liberté dans le choix, ça fait partie de toute l'éducation occidentale. C'est très ancré. See, we are caught in that illusion that choice implies that you are free. Parce que vous savez, ce qui fait réagir, je réfléchissais là, ce qui fait réagir à cette idée, à cette question, c'est le fait qu'on se dit, bon, les religieux disent aussi, ne choisissez pas, vous n'avez qu'à faire ce que je vous ai dit et ce que le commandement vous ont dit, vous n'avez pas besoin de choisir. Voyez. Voilà, ça, c'est une blague tout ça. Of course, you condition the human mind through a belief, through a symbol, through a personal savior or a savior. You condition the mind through years of propaganda, 2,000 years of propaganda, and you say, there's no need for choice, obey. Have faith. But if you begin to question the whole structure, it falls down. Alors justement, votre question, il y a d'une part ceux qui disent la liberté c'est le choix. Bon, et il y a ceux qui disent il y a une morale divine, il n'y a pas besoin de choisir, il n'y a qu'à obéir. Et ce sont les deux voies qui sont généralement... But both are, what should we say, both are based on authority of the church, authority of religious structure, and the other is this idea that man is free and therefore he can choose. But is man free at all? C'est-à-dire, est-ce que je, quand je choisis, est-ce que je suis libre? C'est ça. Et ceci se voit dans certains problèmes où, si on se rend compte que la décision que l'on est en train de prendre, le choix que l'on est en train de faire, on voit en quoi il est dicté par le passé. Et là, on voit que s'il est dicté par le passé, où est la liberté? C'est ça. So, to go really want to go very deeply into this, does knowledge give you freedom? You may have freedom through knowledge in the outer world, to fly, to swim, all that. But inwardly, are you free? Of course not. You're attached. You believe. C'est-à-dire, finalement, la question, on peut, au lieu de dire est-on libre, c'est est-ce que je peux faire quelque chose de totalement neuf? Neuf, c'est ça.
est-ce que quand je décide, je suis réellement neuf ou oui, je vois. See, there are those people who say, who have written a great many books, and scholars and scientists have said, man ascends through knowledge. Right? Mhm. Through man has passed through millennia, he's accumulated great deal of knowledge. You see it, all that. Now we are questioning, does knowledge help man to really free himself from all the travail of life? Oui, et là, j'aimerais qu'on fasse la différence. Elle n'est pas fondamentale, mais elle aide. C'est-à-dire, il y a la connaissance, par exemple, des mathématiques ou de conduire la voiture, mais est-ce que, par exemple, la connaissance que j'ai des autres me donne une vraie liberté, ou est-ce qu'au contraire, elle va... Vous voyez, quand je crois savoir de quelqu'un d'autre qu'il est comme ceci ou comme cela, ou qu'il a fait ceci ou cela, j'ai une connaissance, je crois avoir une connaissance, Yes. ou de tel peuple. So knowledge, what is knowledge? There's a vast field of technological knowledge, with all its problems which the mind can solve. The mind now is becoming more and more capable of solving all technological problems. Right? Oui, en créant d'autres, mais enfin, en créant un peu d'autres problèmes en même temps. Non. There are all the psychological problems. So, we're asking, what is knowledge? What is knowledge, both in the technological world and in the psychological realm? It is experience. Oui, et l'abstraction des expériences. Experience, knowledge of vast human endeavor, both in the outward world and in this psychological world. So knowledge can never be complete. Right? I don't know if you... Oui, oui, je vois bien ce que vous voulez dire. So my choice based on knowledge, that choice must be incomplete. And the whole religious world say obey, that's also based on knowledge. Oui, mais dans ce problème de vivre sans traîner une trace dans chacune de ses actions, dans chacune de ses décisions, vous savez, toute une pollution de conflits derrière soi, vous voyez. Et alors, cette connaissance, en effet, you see, sir, the whole world, as we know it now, is based on thought. Thinking has produced all this. Right? And unless the quality of thinking changes, this will be perpetuated. And we are saying, knowledge can never under any circumstances, be complete. And thought born of knowledge can never be complete either. So when I choose or when I obey,
is based on incomplete knowledge. Whether it's divine or human, it's still transmitted by thought. And thought must be limited. When all the religious world is based on some authority, that is also part of knowledge, part of thought, and therefore totally limited. If we face that fact, we can do something about all this. That thought is not the way to for all the solution of all of our problems. Ça aussi, ça va tout à fait contre la philosophie habituelle et l'éducation. Ah oui, je sais. Et c'est ce qui est terrible, c'est de voir dans la vie des individus que les gens se basent sur la pensée, en effet, savent vous expliquer les causes de leurs conflits. Ils savent dire pourquoi et tout l'enchaînement et tout ça. Et la pensée est capable de rationaliser tout ça et de savoir pourquoi elle est dans les conflits. Et l'homme s'enfonce. Oui. Il a trouvé des raisons et des mots, la jalousie, enfin des tas de mots. See, we live on words and explanations. And if the word is not the thing, then you push aside the word and face reality. What is actually going on? Finish.